Hey, hi, Chegu Chegu. So today's session will be in Tamil, but I noticed there is a non-Tamil speaking teacher in the call, but I'm not sure if he's able to speak Tamil. Okay, hi teacher. So, join பண்ணதுக்கு thank you. So, உங்களோட பேர் வந்துட்டு உங்களோட ஜூமோட அக்கவுண்ட் பேர் வந்து மாத்திருங்க. Like for example here நிர்மலா bracketல அருஸ் அகாடமி. So you just have to click on the participant and then after that வந்து உங்க பேர்ல வந்துட்டு click more and then உங்க பேர் வந்து rename பண்ணிருங்க. நீங்க எந்த ஸ்கூல்ல வந்திருக்கீங்க? Okay, good afternoon, teachers. So I think நான் வந்துட்டு இப்ப இந்த செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். So welcome to Sesi Taklima via Safe Mobility 2025. So for example, இந்த செஷன்ல வந்துட்டு என்னோட லாங்குவேஜ் வந்து மிக்ஸாக தான் இருக்கும் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். ஏன்னா நான் உங்களை மாதிரி தமிழ் ஸ்கூல் டீச்சர் கிடையாது. நான் வந்துட்டு ஒரு கேஷுவல் தமிழ் தான் பேச முடியும் டீச்சர். So okay, all right. So I will start the session now. Okay, let me go to the slide. Okay, so thank you so much for joining this Via Mobility Safety Competition 2025. All right, so but before that, நான் வந்து என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ என் பேர் வந்துட்டு நிர்மலா தேவி அரவிந்தன். நான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அரூஸ் அகாடமியில் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறேன். ஸோ ஒன் ஆஃப் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபியூச்சர் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் ஆல். ஸோ ஃபியூச்சர் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் ஆல் வந்துட்டு இட்ஸ் அபவுட் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி அண்ட் ஐம் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் வியா சேஃப் மொபிலிட்டி ப்ரோக்ராம். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் நோட்டீஸ் நீங்கள் வியா ப்ரோக்ராமில் வந்துட்டு டெல்லிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் வந்து ஆக்சுவலி அந்த கான்டென்ட் எழுதினேன். And I also, before Arusல join பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் after my graduation, I was actually working in the banking industry close to 3 years. So after that வந்துட்டு நான் I joined British Council, அங்கே ஒரு 3 years in the exams operations department. And then actually நான் வந்துட்டு திருங்கானூர்ல வந்து படிச்சு வந்திருக்கேன். ஸோ யாச்சும் திருங்கானூர்லேருந்து வந்திருந்தீங்கன்னா ஓகே பட் இதுலாம் என்னை பற்றி. ஸோ இன்னைக்குள்ள அஜெண்டா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ இட்ஸ் அபவுட் 10 minutes. And then நம்ம வந்துட்டு லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் பிளானிங் எப்படி இந்த ப்ரோக்ராமோட டைம்லைன் எப்படி என்ன மாதிரியான what is the role of the school and also the teachers throughout the program of VIA Safe Mobility. And inside the program is we have another one called Safe Mobility Ambassador Camp. And then வந்துட்டு இந்த சேஃப் மொபிலிட்டி அம்பாசிடர் கேம்ப்ல வந்துட்டு
We also have booklets to guide the teachers how to teach safe mobility in school. So அதில் வந்துட்டு gamification elements, levels, achievement இதை பற்றிலாம் நம்ம கொஞ்சம் டச் பண்ணுவோம். And then next வந்துட்டு about students. Next வந்து students லெவலில் வந்துட்டு அவங்க எப்படி வந்து ஒரு ambassador-ஆ இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட லேர்னிங் ஜெர்னி எப்படி இருக்கும்ன்றது. And then the final one is actually feedback and question and answer lah. So we hope that 1 hour குள்ள முடிச்சிடலான்னு. But let's say if it is not, then we can actually delay. But இது வரைக்கும் எல்லாமே on time முடிஞ்சிருக்கு. So yeah. Okay. So we are safe mobility competition என்னதுன்னா வந்துட்டு 2019 ல இருந்து we have இந்த program வந்து run பண்ணாங்க. It's actually a global program. So far வந்து 32 countries வந்து join பண்ணியிருக்காங்க. And இதுக்கு முன்ன வந்துட்டு we have started this in 2023 Arus Academy ல. But 2024 ல வந்துட்டு our team actually went into regional international level. So hopefully இந்த வருஷம் வந்துட்டு right. So in the version, hopefully, நம்ம மலேசியா வந்துட்டு சாம்பியன் ஆகலாம்ல. So this is actually about road safety issue. ஏன்னா வந்துட்டு globally வந்துட்டு நிறைய young people தான் வந்துட்டு 5 to 29 years old ஓட leading cause-ஆவே இருக்கு. So the goal of it is actually to educate people, especially young children, and to make sure that அவங்கனால வந்துட்டு they can take action and also to be more uh, aware of what is happening around the world. So if நீங்க notice பண்ணீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த slideல வந்துட்டு on your left side பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு these are some of the posters வந்து students வந்து design பண்ணாங்க all over the world. And நடுவுல பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது வந்து இந்தியாவில் வந்துட்டு there was a road safety talk happening. And then on the right side பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது actually மலேசியால தான். ஏன்னா வந்துட்டு in 2023 ல வந்துட்டு SK Laja வந்துட்டு when they have received the grant, they actually use the grant and to do road safety simulation in school. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ அங்கே நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஒரு கேர்ள் இருக்காங்க. அந்த கேர்ள் தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க எப்படி இந்த ரோட் சேஃபாக க்ராஸ் பண்ணுறது இதை பற்றி. ஓகே, ஸோ ஐ வில் கோ நெக்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராமோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா வந்துட்டு டெஃபினெட்லி வி ஆர் ப்ரொவைடிங் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஃபார் ஆல் த பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஸ்கூல்ஸ். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு கரண்ட்லி வி ஆர் இந்த ரெக்ரூட்டிங் ப்ரொசஸ். பட் வந்துட்டு உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து நாங்கள் ஃபில்டர் பண்ணுவோம். அவுட் ஆஃப் the applications only 4 best schools தான் வந்துட்டு இந்த ப்ரொசஸ் வந்து go through பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த 4 schools top 4 schools வந்து டெஃபினெட்லி இந்த சர்டிஃபிகேட் பிரிங்காட்க்கு பங்சான் கிடைக்கும். அண்ட் இஃப் லெட்ஸ் சே வந்துட்டு நீங்கள் மலேசியா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னா தென் the PAG SK marks also international level தான். அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு இந்த throughout this program வந்துட்டு நம்ம வந்து கைடன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் as well as grants up to 500 ringgit. இது வந்துட்டு national level. So let's say வந்துட்டு உங்க ஸ்கூல் வந்துட்டு 4 best ஸ்கூலா இருந்தாங்கன்னா they will receive 500 ringgit to implement road safety and awareness activities in the school level. அப்புறம் let's say உங்க ஸ்கூல் வந்துட்டு top 1 மலேசியாவில் வந்துட்டு பெஸ்ட் ஸ்கூலா எடுத்தாங்கன்னா then we will provide 5,000 euro which is equivalent to 23 to 24,000 international level. ஸோ உங்களோட awareness activity வந்து இன்னும் bigger scale ரன் பண்றதுக்கான ஒரு opportunity. So next, of course, வந்துட்டு students வந்துட்டு they will have a lot of opportunities for leadership. ஏன் நம்ம இப்படி சொல்றோம்னா வந்துட்டு students தான் வந்துட்டு teachers will guide the students, but இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்வால்வ்மெண்ட் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க தான் அம்பாசிடராக இருப்பாங்க. அண்ட் அவங்க தான் வந்துட்டு லெட்ஸ் சே ரோட் சேஃப்டி டாக் இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் செய்ய போகிறாங்கன்னா ஸ்கூல் லெவல் ஸ்கூல் அத்தாரிட்டிஸ்ட்டு பேசுறதோ இல்லை வந்துட்டு லெட்ஸ் சே ஆன் மேபி அடூன் கிட்ட பேசுறது இந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்கஷன்லாம் வரும்போது it will be somehow student led. So இது வந்துட்டு ஒரு nice opportunity for students to pick up leaderships-லாம். ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி இதோட ப்ரோக்ராம் டைம்லைன்னா வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்து we have started our applications. So we have been receiving applications also. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு ஒரு less than 20 minutes தான் இருக்கும். அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபில் இன் பண்ணிட்டு தென் ஆஃப்கோர்ஸ் இன் தட் லிஸ்ட் ஆல்சோ நீங்கள் வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம் யார் அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் வில் பி அம்பாசிடர்ஸ் ஃபார் த ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சப்போஸ்லி அவங்க வந்துட்டு லெட்ஸி உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த பிள்ளை வந்து வேற ப்ரோக்ராம்ல இருக்காங்க ஸோ மாற்ற போறீங்க அந்த மாதிரினா கூட நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு டென்டேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ வில் பி த அம்பாசிடர்ஸ் தான். அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு from the applications we will select only 4 best teams. So இந்த applications வந்து நீங்க மேமாங்க வந்து ரொம்ப நல்லா
ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல பார்த்து தான் வந்துட்டு the team will actually discuss and finalize எந்த டீம் வந்துட்டு is suitable to become the top four best schools. So in the four best schools வந்துட்டு they will receive 500 ringgit grant and also in the via program implementation pack னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த பேக்ல வந்துட்டு எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ என்ன மாதிரி ரிசோர்சஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் வந்து டீச்சர்ஸ் நீங்க வந்துட்டு ஸ்கூல்ல வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு அண்ட் ஆல்சோ ஸ்கூல் அண்ட் கம்யூனிட்டி லெவல். So and also throughout this timeline also we have coaches. So over here நான் வந்துட்டு coach Nirmala and then இன்னொரு கால்ல வந்துட்டு coach Pavitra இருக்காங்க and there would be other coaches if it is required lah. So far வந்துட்டு it will be just me and coach Pavitra. So ஸோ வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்துட்டு த்ரூ ஆல் திஸ் ப்ரோக்ராம் வி வில் ஆக்சுவலி ப்ரொவைட் பர்சனல் கைடன்ஸ் எப்படி வந்துட்டு உங்க டீம் வந்து ப்ரெப் பண்றது த ஃபைனல் விர்ச்சுவல் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இந்த ஃபார் பெஸ்ட் டீம் வந்துட்டு தே வில் கோ த்ரூ திஸ் ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஆக்சுவலி once if your school is the top best four schools, you will go through this safe and mobility ambassador camp. And then of course வந்து நீங்க வந்து road safety initiatives-லாம் உங்க ஸ்கூல் லெவல்ல செய்யணும், உங்க ஸ்கூல் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்கூல் கம்யூனிட்டி லெவல். And then நீங்க வந்துட்டு இந்த four best school will also compete in a final virtual presentation. So இந்த virtual presentationக்கு தான் வந்துட்டு throughout this period வந்து we will be available to guide and assist you. So இந்த one best school தான் வந்துட்டு will be selected in the national level. So அந்த one best school from the virtual presentation அவங்க வந்துட்டு இன்னொரு round will be prepping themselves where அவங்களுக்கு வந்துட்டு 5,000 euro வந்து grant award பண்ணுவோம் so that they can implement even bigger larger scale safe mobility awareness activities. So இது வந்துட்டு இப்போ நீங்க 500 ringgit-க்கும் of course 20,000-க்கும் வந்து ரொம்ப huge amount. So வந்துட்டு இந்த process நீங்க go through பண்றதுக்கு முன்னாடி that is like before the virtual presentation the teachers actually will need to submit like a proposal paper. In the let's say உங்க school வந்துட்டு 23,000 கிடைச்சிச்சுன்னா if your school has become the top best school-னா வந்துட்டு நீங்க எப்படி அந்த 23,000 வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண போறீங்கன்ற ஒரு ப்ரொபோசல் பேப்பர் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுப்போம். அதை வந்து நீங்க எங்களுக்கு fill in பண்ணிட்டு then submit பண்ணுவீங்க. So based on the proposal then you will run that based on the proposal you will run using the 5,000 euro. So அந்த national champion வந்துட்டு will of course represent Malaysia and also compete with schools from other countries at the international level. So இது வந்துட்டு international level competition வந்துட்டு virtual-ஆ தான் நடக்கும். So throughout this competition எல்லாமே virtual-ஆ தான் இருக்கும். And probably if your school is also top 4 schools and we might the Arus Academy team வந்துட்டு we might come to your school to do site visit and also speak with the students and all. So this is not compulsory but maybe நாங்க வந்து ஸ்கூல் விசிட்க்கு வருவோம். ஸோ வந்துட்டு and let's say வந்து உங்க ஸ்கூல் வந்துட்டு இன்டர்நேஷனல் லெவல் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் தி பெஸ்ட் டீம் எடுத்தீங்கன்னா then of course we will the total energies will be sponsoring your trip to Paris and then you will meet the delegates over there and also have the opportunity to meet and greet and also like அங்க sightseeing போவீங்க. So this is basically the timeline of the program. Okay. Alright, so நம்ம யாருக்காக வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை தேடுறோம்னா வந்துட்டு of course we are looking for year 5 and year 6 students. So supposedly உங்க ஸ்கூல்ல வந்துட்டு 20 students இல்லை, எங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு SKM தான், இந்த மாதிரியான கேசஸ் ஸ்பெஷல் கேஸ் சினாரியோலாம் இருந்துச்சுன்னா no worries, but you have to inform the team or in any way. It's either can be email or let's say இப்போ நீங்க வாட்ஸ்அப்ல இருக்கிறீங்க, so if you are able to WhatsApp the coaches then that would be okay. So we do have application link. So I hope that Coach Pavitra can share the link in the chat. Okay, check. Alright, so Coach Pavitra will actually share அந்த link வந்துட்டு chatல. So நீங்க அப்புறமா நீங்க வந்துட்டு அந்த link தட்டி பார்க்கலாம். ஸோ வந்து இது வந்துட்டு சம் ஆஃப் த கிரைட்டீரியா எப்படி வந்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்கூல்ஸ் வந்து அவங்க ரெடியா இருக்காங்களா இல்லையா அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு வந்து நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஸ்கூல்ல வந்துட்டு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க and how confident the teachers are actually to run the program. இதெல்லாமே இருக்கு and also students readiness. And this the last part bonus via deliver equipment. It's just a bonus thing but it's not compulsory. So suppose if you have time then you can ask the 20 students நீங்க select பண்ற students வந்துட்டு they can actually go and complete the course and you can let us know in the அந்த formல இருக்கும்.
யார் யார் முடிச்சிட்டாங்களா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ரெஸ்பாண்ட் டு இட், பட் தட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் அடிஷனல் திங். But if you really want to be part of this program, then I would highly encourage you to actually complete it lah. Okay, all right. ஓகே, ஸோ நீங்க எங்க இந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்கலாம்னா, நீங்க வந்து டெலிமால இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் தட் ரக்கன் டெலிமா, ரெண்டு கை இப்படி ஷேக் பண்ற மாதிரி ஒரு இருக்காங்கல்ல, ப்ளூ மேன் அண்ட் ரெட் மேன். ஸோ இவங்க அந்த அந்த கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தென் ஆக்சுவலி யூ வில் கோ த்ரூ ரக்கன் டெலிமா டோட்டல் எனர்ஜிஸ். ஸோ நீங்க வந்து அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தென் அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் லீட் யூ டு தி அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஆஃப் வியா சேஃப் மொபிலிட்டி. ஸோ இது வந்து ஒன் பார்ட் ஆஃப் வியா டெலிமா வந்து எக்ஸஸ் பண்றது. இது வந்து ட்ரூ டெலிமா. பட் நீங்க வந்து சும்மா கூகுளில் வந்து சர்ச் பண்ணீங்கன்னா கூட இருக்கும். VRC mobility நீங்க தட்டினாலே அது வரும். Okay, so in the program or timeline வந்துட்டு so far we have opened the application. So right now we are in May where we are open for the applications. So the program will actually start running in July. So July-ல தான் வந்துட்டு we will select early July-ல வந்து we will select the top 4 national level competition best team, and then after that we will run the program. Okay. And then, so this is basically the timeline for this program. So the 4 best schools will conduct Safe Mobility Ambassador Camp with 20 selected students. So throughout the July, வந்துட்டு 2 teachers from each school. It could be 2 teachers or it could be 1 teachers only. So you and the teachers வந்துட்டு will receive training. It could be a virtual or physical training depending on how far is the school from Arus Academy. So basically வந்துட்டு we are located at 2 offices. One is at Penang and another one is at KL. ஸோ வந்துட்டு இந்த 2 ஆஃபீஸில் இப்போ நான் பேசுறது பினாங்லேருந்து. ஸோ வந்துட்டு இந்த 2 ஸ்கூல், இந்த 2 லொக்கேஷன்லேருந்து இஃப் இட்ஸ் feasible then we will definitely conduct a face-to-face training with the teachers. But if it's not possible then we will change it to online mode. ஸோ ஆன்லைனில் வந்துட்டு ட்ரைனிங் நடக்கும் எப்படி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சேஃப் மொபிலிட்டி அம்பாசிடர் கேமை ரன் பண்ணுறது. ஸோ வந்து ஈச் ஸ்கூல் வந்துட்டு என்ன ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்னா வந்துட்டு 500 ringgit கிராண்ட் மணி அந்த அந்த மொபிலிட்டி அவேர்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு. ரெண்டாவது வந்துட்டு சேஃப் மொபிலிட்டி அம்பாசிடர் கேம்ப் கிட் இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு வி ஹேவ் டூல்ஸ், புக்ஸ் அண்ட் as well as some stickers for the students. அவங்க வந்து அதை அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் we do provide allowance for students meals and drinks, and we also provide via program plug. So in the situationல வந்துட்டு actually teacher coachesக்கு வந்துட்டு will receive allowance of 120 ringgit to run SMAC camp at school. So in the 120 ringgit வந்து let's say இப்போ 2 teachers இருந்தாங்கன்னா then 60-ish, but if it's 1 teacher then 120 தான். So இந்த content எப்படி, if you look at the right side, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்க வந்துட்டு அந்த content எப்படி இருக்கு and என்ன மாதிரியான ஒர்க் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து 4 hours இந்த ப்ரோக்ராம் ஐடியலி இஸ் 10 hours ஒர்க் தான் இந்த ப்ரோக்ராமோட கமிட்மெண்ட். ஸோ வந்து இந்த 4 ஹவர்ஸ்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் via course on the Deliver platform. So let's say வந்துட்டு நீங்க வந்து பிஃபோர் நீங்க சப்மிட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே பிள்ளைங்க வந்து முடிச்சிருச்சிங்க and நீங்க வந்துட்டு அந்த அப்ளிகேஷன்ல எஸ்ன்னு போட்டீங்கன்னா that means that 4 hours has been done. So the next part வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா observation. ஸோ வந்து இந்த ப்ரோக்ராமோட மெயின் ஃபோக்கஸே வந்து என்னன்னா students to be observed and then students to be designing a solution. So முதல் வந்து they will observe around especially the safety walk. அவங்க வந்து டு ஐடென்டிஃபை என்ன மாதிரியான சேஃப்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, எஸ்பெஷலி மொபிலிட்டியில தான். ஏன்னா வந்து இந்த ப்ரோக்ராமோட ஃபோக்கஸே வந்து மொபிலிட்டி, விச் மீன்ஸ் அபவுட் பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் ஆர் இட் குட் பி லைக் இந்த மைக்ரோ மொபிலிட்டிஸ் லைக் பைசிக்கிள் இந்த மாதிரி பார்க்குறவங்களுக்கு தான் இந்த ஃபோக்கஸ். ஸோ வந்து இந்த அப்சர்வேஷன் முடிச்சுட்டு தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டு ப்ரொடியூஸ் 1 observation வீடியோ. அண்ட் தென் 3 hours வந்து எதுக்குன்னா வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் ப்ரொபோசிங் சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் எப்படி என்ன மாதிரியான அவேர்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ரன் பண்ணுறது இந்த பிளிங் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தட் ஹேஸ் பீன் ஐடென்டிஃபைட். அண்ட் செகண்ட் வந்து செகண்ட் வீடியோ இஸ் ஆக்சுவலி அவங்க வந்து ஒரு சஜஷன் வீடியோ, ப்ரொபோசல் வீடியோ மாதிரி. அண்ட் தென் 3 hours இந்த ப்ரோக்ராம்ல இருந்து என்னன்னா they have to produce a creative poster and also அவங்க வந்துட்டு to carry out awareness activity. It could be anything like அவங்க ஸ்கூலுக்குன்னு every school have a very different issue that you want to tackle and maybe உங்களோட awareness activity கூட ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு it will be very unique and niche, I would say. So இந்த ப்ரோக்ராமோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரிப்போர்ட் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஃபார்வர்க் ரிசல்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு need to be submitted. அப்பதான் வந்து இந்த virtual presentationல final presentationல வந்துட்டு we will use that as a scoring points. So the national level போகும்போது வந்துட்டு the top 4 schools வந்து இந்த these 4 things that have to submit lah.
So அந்த SMAC camp project outcomeல வந்துட்டு of course they have to run this program, Safe Mobility Ambassador Camp, and then awareness posters, observation video, recommendation video, and then awareness activity. So these are the national level things that students and also the school has to send. So in the throughout this program வந்துட்டு it will not be more it will not be more teacher led, but it will be more like a student led. So the students தான் வந்துட்டு they will start producing, and but another report and proposal paper will be guided by teachers lah, because the students may not have that capacity, but the ideas can be from them. Okay, and then so next part வந்துட்டு இப்போ so far வந்து we have talked about என்ன மாதிரியான materials ready பண்ணுவீங்கன்னு. So வந்துட்டு just to highlight இதுதான் வந்து ஸ்கூலோட journey. So first part வந்துட்டு we will definitely provide guidance, எப்படி என்ன மாதிரியான strategies and support, எப்படி இந்த 500 ringgit வந்து spend பண்றது, and எப்படி உங்க ஸ்கூல் வந்து ரெடி பண்றது for the final presentation. So next part வந்துட்டு of course students have to carry out awareness activity. For example வந்துட்டு ஸ்கூல் லெவல் வந்துட்டு ஒரு கலரிங் காம்படிஷன் செய்ய போறீங்களா, இல்ல வந்துட்டு சேஃப்டி டாக் பத்தி பேச போறீங்களா, எனி கைண்ட் ஆஃப் அவேர்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் யூசிங் திஸ் 500 ringgit grant. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு தென் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரிப்போர்ட்டை வந்து சப்மிட் பண்ணோம். ஏன்னா வந்துட்டு அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸை நீங்க ரன் பண்ணீங்க, என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட் நீங்க பாத்தீங்க ஆஃப்டர் த ப்ரோக்ராம், அதுவும் நீங்க வந்துட்டு ரிப்போர்ட்ல சப்மிட் பண்ணோம். And the next part is actually preparation for the national final presentation. So இது வந்துட்டு ஆன்லைன்ல தான் நடக்கும், and through the 4 best schools will actually நம்ம வந்து identify who is the best team, and then we will then guide them through the next stage. So வந்துட்டு final presentation at the national level, and then of course on the day we will announce யார் வந்துட்டு the best team and also who will proceed to the international level. So in the during the final presentation வந்துட்டு last year வந்து we actually invited MIROS, Malaysian Institute Road Safety Research, அந்த MIROSல இருந்து இல்லைன்னா வந்துட்டு we have like grassroots organizations like Bike Commute Malaysian ஒரு organization இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு stakeholders கூட தான் நம்ம engage பண்ணோம், so that they will come and see what kind of initiatives the school and also the students are actually doing for road safety initiatives. Okay. So for teachers, ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? வணக்கம் சிஸ்டர். ஓகே, வணக்கம் டீச்சர். சிஸ்டர், இந்த பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து எப்பக்குள்ள சிஸ்டர் சப்மிட் பண்ணணும்? இந்த ப்ரோக்ராமோட டெட்லைன் வந்துட்டு எண்ட் ஆஃப் ஜூன் வரைக்கும், பட் இஃப் யூ சப்மிட் earlier then would be better also lah. So because we will start filtering the process as much as soon as we can. So ஓகே actually இப்போ வந்து application வந்து it's open, so teacher you can நீங்க வந்துட்டு finalize பண்ணலாம், நீங்க எத்தனை பிள்ளைங்க வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு வந்துட்டு டார்கெட் பண்றீங்க, and then maybe you can submit a request, and then after that we will let you know who will be selected top 4 வந்துட்டு first week of July. ஓகே சிஸ்டர், நம்ம அந்த கூகுள் ஃபார்ம் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தோம். Okay. ஸோ அங்க வந்து ஸ்டூடெண்டோட வீடியோ ஏதாச்சும் அப்லோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கா, யூடியூப் லிங்க் வச்சு? அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? Yes, teacher. So actually that is also like a part of commitment. Why your school? So the students have to tell ஏன் வந்துட்டு நான் எங்க ஸ்கூல்ல செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த வீடியோ வந்துட்டு it will be just ஒரு additional support, and also அந்த வீடியோ வந்து is just for us only. We will not use it to promote. Okay, sister. How many students have to be participate in the video, sister? எத்தனை பேர்? 3 students தான். 3 பேர் தான் sister. Yes, teacher. Oh, okay, sister. Thank you for the clarification. Okay, teacher. Okay, any teachers have any question? Okay, so if no question, then I will proceed to the next part. So as a detailed program timeline information for your information is, so of course schools will receive the VR kit, and then also teachers also in the process they will receive allowance to carry out in the program at the school. So என்ன மாதிரியான allocation கிடைக்கும்னா வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு வந்துட்டு 120 ringgit கிடைக்கும் per school. So and also maximum வந்து 2 teacher trainers தான் இருக்கணும் ஒரு ஸ்கூல்ல. And வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் 120 வந்துட்டு நீங்க வந்து மேபி உங்களோட அடிஷ்னலா ரிவார்ட் சிஸ்டமோ இல்ல இஃப் யூ வாண்ட் டு பிரிண்ட் அடிஷ்னல் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்க அந்த 120 ringgit யூஸ் பண்ணணும்.
And also it's also a part of allowance payment for teachers. So if you want to like reward, not reward I would say, but it's more on pay yourself for the hours that you're contributing throughout this program, then actually you can use that also. So we also provide 500 ringgit for each school. So in the 500 ringgit வந்து எதுக்குன்னா வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மீல்ஸ் அண்ட் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்கூல் நீட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட சேஃப் மொபிலிட்டி அம்பாசிடர் கேம்ப் வந்து ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஹவர்ஸ் செய்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 hours in a week and also for 5 weeks செய்றீங்கன்னா எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபார் 2 hours அந்த டைம்ல வந்து மேபி நீங்கள் லஞ்சோ இல்லை வந்துட்டு அந்த மீலுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரெப் பண்ணலாம், ட்ரிங்க்ஸ் வாங்குறீங்க பிள்ளைங்களுக்கு, ஆர் அது வந்துட்டு இந்த 500 ringgit யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வந்து ஃபார் ஈச் ஸ்கூல் வந்துட்டு we will provide 620 ringgit. ஸோ இது எப்படி வந்து இந்த அலோகேஷன் வந்து obtain ரிசீவ் பண்ணுறதுன்னா வந்துட்டு we will send a payment voucher to the teachers. ஸோ வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து அதில் ஜெனரேட் பண்ணி தென் ஆஃப்டர் தட் we will require you to sign அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும். அண்ட் தென் அஃப்கோர்ஸ் we will also give you a report. ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ரிப்போர்ட் ஷேர் பண்ணணும். என்ன இந்த லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 620 வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணீங்க அப்படி. So the next part வந்து teachers to conduct the safe mobility ambassador camp program. So இதுக்கான நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு லேர்னிங் மாடியூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்துட்டு 8 to 10 hours like I shared earlier. So for example, if let's say your students already completed the via dilemma, then of course la minus 4 hours, then that means only 6 hours of commitment for this program. இது வந்து ஒரு டென்டேட்டிவ் ஹவர்ஸ் தான் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து மேபி July 1 August 31st, or maybe இந்த டெட்லைன் வந்து by end of September. But if you want to finish earlier, you can also, and then you can prep for your மற்ற part, like for example final virtual summit வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து டைம் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். And then the implementation also depends on school situation. So we recommend 2 types of implementation. So one வந்துட்டு after school activities, like I shared earlier, 1 hour each session or maybe 2 hours each session. And then second is actually could be a Saturday program. So maybe நீங்க 2 weeks run பண்றீங்க, and also each session வந்துட்டு 4 to 6 hours run பண்ணீங்கன்னா then of course you are able to do this. So this is depending on your situation. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு எப்படின்னா ஒரு 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அம்பாசிடர் இருக்காங்கன்னா வந்துட்டு, ஏன்னா வந்து இப்போ 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது இட்ஸ் ஸ்டில் லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஸோ வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து யூ கேன் ஆக்சுவலி பிரேக் இட் இன்டூ 4 groups or 5 teams. ஸோ இப்போ வந்து now what happened is that each team has to produce ஒரு observation video, proposal video, posters எல்லாமே. ஸோ இது வந்து it will look more group activity ஆயிரும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு some of the activities that this is how you can implement the activity. ஸோ இது எப்படி நம்ம என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, we will actually provide you a Google link for you to submit the assessments for the next stage. ஸோ இந்த every team in the school, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஸ்கூல்ல வந்து 4 டீமை நீங்கள் வந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அந்த டீம் வந்துட்டு each team has to provide observation video, solution video and also solution poster. So these are the 3 required materials. ஸோ லெட்ஸ் சே எல்லா டீமும் வந்து ரெடி பண்ணலன்னா கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு டீமாச்சும் அந்த ஸ்கூல்லேருந்து சப்மிட் பண்ணணும் இந்த போஸ்ட், இந்த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் தான். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் each school also need to submit a report. Teachers basically will need to submit the report of the implementation of the school level. என்ன மாதிரியான அவேர்னஸ் நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணீங்க ஸ்கூல் லெவலில். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஆல்சோ நீங்கள் எப்படி வந்து இதை ப்ரொப்போசல் எப்படி வந்து நீங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ண போறீங்க நெக்ஸ்ட் லெவலில் இதெல்லாமே. ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து இவல்யூட் பண்ணோம்னா வந்துட்டு த்ரூ யுவர் ஒர்க் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் த ஸ்மேக் கேம்ப் and also how we are going to collaborate between teachers and students. And if you look at the right side, கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு புக்கு பண்றோன் குரு இருக்கு. ஸோ இதுதான் அந்த லேர்னிங் மாடியூல் that Arus team actually co-designed together this book. So for example வந்து இந்த டீச்சிங் content நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீச்சர்ஸ் கைட்ல வந்து we will have, this is basically ஒரு lesson plan. ஸோ இந்த லெசன் பிளான்ல வந்துட்டு யூ கேன் சி வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ். இப்போ இந்த லெசன் பிளான் வந்துட்டு இஸ் அபவுட் அப்சர்வேஷன் வீடியோ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தே ஹேவ் டு டூ activity pemerhatian in the school and also teach எப்படி ப்ரெப் பண்ணுறது அண்ட் என்ன மாதிரி கேமிஃபிகேஷன் எலிமெண்ட் இருக்குது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த பேஜ்ல வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலி ஆட் பண்ணிடுவோம். Okay, so we also have document that we will have like a document tab where we will co-manage together. So it means that Arus team will actually share with you the link to the folders. So you can actually have a look and then நீங்க பார்க்கலாம் அங்க தான் வந்துட்டு உங்களோட list of 20 students,
and then also உங்களோட proposal and also solution video எல்லா வீடியோமே வந்துட்டு நீங்க அதுல தான் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் and then so that like when you want to submit it's easier. So அந்த டாக்குமெண்ட்ல என்ன இருக்கும்னா வந்துட்டு for example first is of course the basic things like 20 students and then tabs நிறைய நம்ம முறை and then after that வந்து எப்படி நீங்க expand உங்களோட expenses வந்து spend பண்ணீங்க அப்படின்ற ஒரு tab இருக்கும் and then the last one is actually tab penghantaran bahan. Okay. So once you have actually completed the virtual summit and let's say உங்க ஸ்கூல் தான் வந்துட்டு champion national champion இருந்தீங்கன்னா so we will actually have our final competition in the week 4 of September. So in the week 4 of September வந்துட்டு we will conduct a virtual summit and then after that we will actually have timeline where you can see September sorry October ஒரு மாசம் வரைக்கும் வந்துட்டு we will have October and end of November வரைக்கும் we have time to run this 5,000 euro grant implementation on a bigger scale. So if you notice week 4 in November வந்துட்டு we will do via global வந்துட்டு they will do international semi-finals. So in the semi-finals then 1 week later we will do a international finals stage. So these are the basically, let's say if your school has won Malaysia represent பண்ணி to the next level போகும்போது so these are the timelines that will be involved. So in the period of time வந்துட்டு எல்லாமே virtual. The competition is virtual, but the implementation in this during this period, especially national champion நீங்க ஆகுனீங்கன்னா it should be it will be a bigger scale. So for example last year வந்துட்டு we had our national champion SJKC Konghua Sungai Nibung Pulau Pinang. So அவங்க வந்துட்டு when they do it when they got this 5,000 euro grant they actually use this money to conduct a national எப்படின்னா அவங்க ஸ்கூல் வந்துட்டு is actually located with neighboring நிறைய schools. So they do awareness activity with other schools. They do about safety talk, they do sketches and all those things. So these are some of the awareness activities that they do. Besides also like அவங்களோட safety features வந்து improve பண்றதுக்காக அவங்க வந்து அந்த காசை யூஸ் பண்ணுவாங்க. So teachers, any questions so far? Sorry, another question. Yeah, teacher. அந்த பிள்ளைங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. ஸோ அந்த சிஸ்டர் என்ன பண்ணிருக்காரு சிஸ்டர்? இப்போ கத்துக்க நம்ம 4 இதுல வரல. Okay. So let's say வந்துட்டு நீங்க வந்து so here is if let's say நீங்க participate பண்றீங்க but ஆனா வந்து உங்க ஸ்கூல் டாப் 4 ஸ்கூலா இல்லைன்னா வந்துட்டு the பிரிங்கட் வந்து பிரிங்கட் ஸ்கூலா தான். But let's say வந்து நீங்க டாப் 4 ஸ்கூல்ல இருந்தீங்கன்னா அது பிரிங்கட்க்கு பங்ஸானா மாறிடும். But and also if let's say உங்களோட டெலிமா வைஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இட்ஸ் பிரிங்கட் ஸ்கூலா வரைக்கும் தான். But இந்த காம்படிஷன்ல நீங்க டாப் 4 இருந்தீங்கன்னா then it will be பிரிங்கட்க்கு பங்ஸா. Okay, teacher? Thank you sister. Mic off ஆயிடுச்சு. Sorry. Okay. All right. Any other questions? Okay, if no questions, then I will go through next part. So இப்போ வந்து இந்த 2 புக்கு தான் வந்துட்டு we will use throughout this Safe Mobility Ambassador Camp. So இதை பார்க்கும்போது காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் பட் ஆக்சுவலி கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா இது ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிள். So if you look at the orange book is actually for teachers. பிளான் எப்படி வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கான புக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஜேர்னல்ஸ் இருக்கும். அவங்க வந்துட்டு this is going to be their workbook. So you can actually scan the QR code and then you can actually have a look in the pageலாம் எப்படி இருக்கு எல்லாமே. Okay, so next part is actually briefing of Academy Adivira Keselamatan Jalan Raya. So இது வந்துட்டு before I talk about the book or the content, want to introduce you teachers about the gamification element. So the reason வந்துட்டு gamification element design பண்ண காரணமே வந்துட்டு ஏன்னா sometimes வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் லேர்னிங் மெத்தட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காது. So what we want is actually we want the students to learn. So அது வந்து எப்படின்னா we have to gamify it. So it's one of the tools that we use. And yeah, it's important now because we can actually see the increase in student engagement in classroom.
ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம கிளாஸ்ல வந்துட்டு பாயிண்ட் சிஸ்டம் அந்த மாதிரிலாம் ரன் பண்ணும்போது யூ டெஃபினெட்லி டீச்சர்ஸ் நீங்க எல்லாமே என் கூட அக்ரி பண்ணிக்கீங்க. ஏன்னா பிள்ளைங்க வந்து இன்னும் எக்ஸைட்டடா இருக்கும், இன்னும் வந்து அதுங்களுக்கு காம்படிட்டிவா இருக்குங்க, அண்ட் தே வில் பி எக்ஸைட்டட் அபவுட் இட். ஸோ ஆல்சோ வந்து இட் கேன் பூஸ்ட் தேர் மோட்டிவேஷன். நம்ம ஒரு ரிவார்ட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணோம்னா, அண்ட் டு எஸ்பெஷலி எஸ் வி வாண்ட் டு மேக் ஷூர் தட் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கண்டென்ட், அண்ட் அவங்க வந்து அந்த அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் வந்து அச்சீவ் பண்ணோம் அந்த மாதிரிக்காக தான் வந்துட்டு gamification element. And so also, the next part is also is we can also create a safe space for students. ஏன்னா வந்து sometimes throughout this kind of learning journey ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல வந்துட்டு this gamification can provide a safe space for students. So we do have in the poster வந்துட்டு it's for this program we do have a vision. So in the vision என்னத்துக்குன்னா வந்துட்டு you just want to make the feel like they are in like a mission and a vision, so that like அவங்களுக்கு இன்னும் motivation கொடுக்கும் அந்த students to actually do well in the program. And this poster வந்து actually will be provided to all the top 4 schools. Okay, so இங்க அந்த red circle வந்து actually உங்க ஸ்கூல் பேர் நீங்க வந்து எழுதணும். And then next one is also classroom management system. I am sure every teachers in the call இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு விதமான கால் மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸ்ரூம் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து உங்க கிளாஸ்ல ரன் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது வந்துட்டு இட்ஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் வியர் classroom management system. So if you can see means, then hero means like H for hormone, E for efficient, R for Randahati, and then O for optimism. So இது எதுக்குன்னா வந்து we want to create a conducive learning environment. Also, they are being mindful and respectful with everyone, including teachers, students, and all. So these are the posters that we will be provided. Is one of the Safe Mobility Ambassador Camp run பண்ணும்போது we will definitely provide all of these items. Okay. So, lebih cantik. Dan saya rasa kalau boleh saya selitkan sinilah kalikan. hi teacher, win பண்ணிருங்க. Okay, alright, thank you. Okay, so gamification பத்தி நம்ம அதை பேசினேன், ஏன் நம்ம ரன் பண்றோம், ஏன் நம்ம வந்து இந்த gamification important. So if you notice that நான் பேசும்போது வந்துட்டு we want to boost students motivation. So இந்த motivation வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டிக்கர்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வந்து we will provide you stickers for you to use that and stick, like let's say இப்போ அவங்க அந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்களா, ஓகே ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுங்க. if let's say வந்து நாங்க வந்துட்டு also currency கொடுக்குறோம். So for each sticker, for அவங்க வந்து இந்த VD போட்டிருக்கு $. So every time when they complete a task, maybe we will give them to some stickers for them to buy some merchandise. இந்த மாதிரியான currency எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். And also, if you notice இந்த சைட்ல லெஃப்ட் ரைட் சைட்ல நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அது வந்துட்டு you see there's a stickers, there's a different color of stickers. So every time when they do special like if they have completed ஒரு போஸ்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து stickers. So this is all like some of the things that we will provide for the top 4 schools. Okay, so in summary வந்துட்டு XP வந்துட்டு for educational knowledge, and let's say இது எதுக்குன்னா வந்து so that they feel like they are level up. இது வந்து teacher signature தேவை. And then next one is $. So let's say if they have a good behavior, classroom நல்ல behave பண்ணாங்கன்னா, இல்ல அவங்க instruction follow பண்ணாங்கன்னா, so they can actually purchase items from the VR store. And also stickers எதுக்குன்னா வந்துட்டு for encouraging specific outcome. So posters நல்லா முடிச்சிட்டாங்களா, இல்ல வந்துட்டு அவங்க அந்த assignment task எல்லாம் செஞ்சுட்டாங்களா on time. So இதெல்லாமே வந்துட்டு it could be anything. So that is one. Okay. So for example, in the classroom management வந்துட்டு we will provide you a traffic light with also the clothes pin. So let's say வந்து அந்த red lightல இருந்துச்சுன்னா means that when you put that in the red light means that அவங்களோட behavior வந்து poor-ஆ இருக்கு. Or when you put in the yellow line means that அவங்களோட behavior வந்து not good, or வேலை ஒழுங்கா முடிக்கல, absence இந்த மாதிரி. And if let's say they have shown demonstrate out to us that அவங்க நல்ல behavior in the classroom, அவங்க ஹோம்ஒர்க்லாம் அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்லாம் அவங்க முடிச்சிட்டாங்க, அவங்க த்ரூ அவுட் வந்து ஃபுல் அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா then it will be in the green line. So இது வந்துட்டு so that this will become like a motivation for the students to actually ஐயோ இப்போ ரேட்ல இருக்கேன், ஸோ எப்படி நம்ம greenக்கு மாறுது. So then you can use that and you can actually tweak it according to your classroom situation. So now teachers, நான் உங்களை டெஸ்ட் பண்ண போறேன், நீங்களா கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா இல்லையான்னு. So the first question is, a student வந்துட்டு classroom attend பண்ணல.
ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த வியர் கிடைக்குமா கிடைக்காதா? ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி ரிப்ளை இந்த chat. ஓகே, சிகுஸ்ரீ வந்து சொல்றாங்க நோன்னு. மற்ற டீச்சர்ஸ்? Chigu Vigneshwari, Chigu Abhineshwari, Chigu Jaymohan, Chigu Durga. Okay, all right. So yes, means that they don't get the $. So the next question is, a student wanted to throw the book or any things at another student during the classroom. What is the teacher's next action using the signal light and clothespin? So what is the teacher's next action? What should the teacher do with the traffic light, the signal light? So where they have to move the clothespin. Yes. It could be change his name or maybe change the classroom name. So that வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட பேர் வந்துட்டு once it's in yellow light னு for example இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே. So அவங்க yellow light இருந்துச்சுன்னா then the other students will like, oh, நீ வந்து உன்னால தான் அப்படின்ட்டு then they start to, change their behaviors to better. It can be also red light actually. Okay, the last question is, the student has completed the assignment given by the teachers. Teacher, does the student receive $? Or not? Okay, yes. So they will receive $. From teacher. All right. So looks like teachers have somehow mastered what is throughout this program about. So teachers, do you have any questions? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? Okay. சிகு விக்கி சொல்றாங்க இல்லைன்னு. Okay, so if there is no question, then I will proceed to the next part. ஸோ வந்துட்டு சோஃபா வந்து நம்ம வந்து அந்த அந்த பிளான் பெம்பலாச்சாரம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். பட் இன்சைட் த புக் வந்து என்ன மாதிரியான கான்டென்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, அஃப்கோர்ஸ் we want to talk about the objective pembelajaran, and also inside the book also we have about element gamification, criteria kejayaan, என்ன மாதிரியான what is expected out of that content, and also the kind of kosakata that we will be using because it's quite unique. ரோட் சேஃப்டி பற்றி படிக்கிறது அண்ட் டீச்சர் எப்படி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் என்ன மாதிரியான டூல்ஸ் வேணும் அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த பர்டிகுலர் செஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு. And next is என்ன மாதிரி bahan or maklumat lanjutan that they can students can use and also the teachers can use to run the session, and also plan pengajaran. So these are some of the guided tools that is provided to the teachers. But let's say நீங்க வந்து உங்க கிளாஸ்ல வந்து நீங்க கொஞ்சம் லைட்டா டீக் பண்ணிக்க போறீங்க, ஏன்னா எங்களோட பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செட் ஆகாது கேன், பட் as long as அந்த மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் pembelajaran நீங்க அச்சீவ் பண்ணீங்கனாலே ஓகே. So வந்துட்டு so the first part வந்து we have 7 learnings. So of course the first part is warm up. So maybe நீங்க வந்துட்டு ஸ்குவிட் கேம் மாதிரி ரன் பண்ணலாம், இல்லை நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் வார்ம் அப் ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க வந்து உங்க கிளாஸ்ல கண்டக்ட் பண்ண போறீங்கன்னா then you can start that. So this is எதுக்குன்னா வந்துட்டு to prep them for this entire experience. So this is one. And then second, pengajaran 1 dan 2 வந்துட்டு the online learning course at Delima. So like I shared earlier, so நீங்க வந்து via Delima போயிட்டு நீங்க வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு they have to complete 4 hours, maybe 2 hours, 2 hours. இந்த 4 hours வந்துட்டு அவங்க வந்து complete பண்ணிட்டு then the next part is safety walk. So pengajaran 3 வந்துட்டு they can do safety walk. So இது எப்படி வந்து இந்த modify பண்ணலாம்னா, so first part வந்துட்டு you can bring the students இந்த மெயின் கேட் கிட்ட போய் பார்த்து என்ன மாதிரியான அப்சர்வேஷன் அவங்க பார்க்கலாம் அந்த ஸ்கூலுக்கு. இது வந்துட்டு பிசிக்கலா நம்ம வந்து கொண்டு போறது. ஸோ செகண்ட்லி இஃப் லெட்ஸ் சே நீங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் டேக்கை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் பிள்ளைங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, நீங்க வந்துட்டு கூகுள் மேப் ஸ்ட்ரீட் வியூவில் வந்து நீங்க வந்து ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி, ஸோ அவங்க ஒரு வர்ச்சுவல் வாக் மாதிரி கிளாஸ் ரூம் இருந்துகிட்டே அந்த ஒரு சிமுலேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கிரியேட்
அப்படி இல்ல, இது வேண்டாம். ட்ரா பண்ண போறேன். நான் ட்ரா பண்ணி பிள்ளைங்களுக்கு காமிக்க போறேன். இந்த ஸ்கூல் மேப் எப்படி இருக்கு? அண்ட் அத வச்சு அப்சர்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கூட முடியும். So these are the three methods of how they can actually do safety walk around the school. So next part in the plan and record a 1 minute observation video. So once they already do safety walk, so they already have like இதுதான் நான் என்னோட த்ரூ அவுட் என் ஸ்கூல் முன்னுக்கு பார்த்ததோ அரௌண்ட் மை ஸ்கூல் இதுதான் நான் அப்சர்வ் பண்ணேன் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கலாம். ஸோ அப்போ அதை பார்த்து தான் வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு they have to record a 1 minute observation video. So it can be more than that. It can be around that, but ஆனா வந்து ரொம்ப எக்ஸீட் பண்ணக்கூடாது இந்த 1 minute observation video. ஸோ இது வந்துட்டு we also if you can see here நீங்க வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இது புக்கு பண்டோன் குருல இருக்கும். ஸோ வந்து ஹடேரா கிளாஸ் இது வந்து $VR. இங்க எல்லாமே வந்து இந்த கேமிஃபிகேஷன் எலிமெண்ட் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ வந்து இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க கொடுக்கலாம். இல்ல நீங்க வந்து கொஞ்சம் மாத்தி செய்யறீங்கன்னா கூட முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த கைடன்ஸ் அண்ட் ஜெனரல் பம்பளாஜர் மூரி. ஸோ வந்து இது எதுக்குன்னா வந்துட்டு ஸோ இன் ஈச் புக் வந்துட்டு we have guiding notes like where like இந்த வீடியோல எப்படி பேசுறது, எப்படி இன்ட்ரோ கொடுக்குறது, என்ன மாதிரி இஷ்யூ அவங்க நோட்டீஸ் பண்றாங்க, and then after that பண்ணுத்தோ. So this is basically the video script for this pengajaran 4. So pengajaran 5 பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு contribution of solutions to the observe problem plan and record 1 minute also 1 minute solution or proposal video. ஸோ இங்க நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த pengajaran 5ஓட புக்கு பண்டுவானி இப்படிதான் இருக்கும் லெசன் பிளான். அண்ட் தென் இந்த pengajaran 5ஓட புக்ல என்ன இருக்கும்னா வந்துட்டு they have to write down என்ன மாதிரியான சொல்யூஷன் அவங்க வந்துட்டு அவங்க வந்து லைக் they think that it will be helpful for the community. So it doesn't have to be like school உள்ளுக்கு இல்ல, but it could be outside the school, அந்த ஸ்கூல் compound area where students வெயிட் பண்ற இடமா இருக்கலாம், இல்ல அந்த around that ஏரியாவா தான் இருக்கணும், not only in the school. So the last part is actually poster and exhibition planning. So வந்துட்டு இப்போ வந்து now for example உங்க ஸ்கூல்ல வந்து 4 team இருக்காங்க. அந்த 4 team வந்து posters எல்லாமே செஞ்சிருக்காங்கன்னா then they can do like exhibition in the classroom, maybe invite another classroom to come and see the posters. So give the opportunity for the students to actually do demonstration in the அங்க ஸ்கூல் லெவல்லே. ஸோ அவங்களோட அப்சர்வேஷன் என்னவா இருந்துச்சு, அவங்களோட சொல்யூஷன் என்ன மாதிரி வீடியோ ப்ரொபோஸ் பண்றாங்க, அண்ட் இவங்களோட போஸ்டர் இப்படிதான். ஸோ அந்த போஸ்டரை கிரியேட் பண்ணும்போதே வந்து இந்த போஸ்டர் ஷுட் பி ஹைலைட்டிங் அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அவங்களோட சொல்யூஷன். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மேக்கிங் யோர் போஸ்டர் டு ஸ்டாண்ட் அவுட் இன் த நேஷனல் லெவல் ஆல்சோ இந்த இன்டர்நேஷனல் லெவல். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அவங்களோட புக்கு பண்டுவான் on the left side and நடுவில் வந்துட்டு ஜெனரல் பம்பளாஜரன். ஸோ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு லக்காரன் மாதிரி இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரஃப் ஸ்கெட்ச் மாதிரி நீங்க செய்யலாம். பட் நீங்க வந்துட்டு the students feel like இல்ல டீச்சர் நான் கொஞ்சம் பெருசா செய்ய போறேன் போஸ்டரை, நான் வந்து காலாஜ் மாதிரி செய்ய போறேன், like வெரைட்டி ஆஃப் ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா then they can actually do it in another piece of paper. ஸோ இந்த சைட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they showcase their projects. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஹைடெக்கா இருக்கு, கண்டுக்காதீங்க. பட் இதுதான் வந்துட்டு some of the experience that we want to give the students also. So pengajaran 7 வந்துட்டு is a small level awareness campaign activity. So for example வந்துட்டு maybe students they can start to write a petition அங்குள்ள ஆர்டூனுக்கு எப்படி வந்துட்டு proposing for a safer route around the school, or it can be a safety talk by the students classroomலயோ சரி, school assembly இருக்கட்டும், or it could also be a poster competition around in the school இருக்கலாம். So இது வந்து small scale awareness activity. Yeah. So basically teacher now then do you have any questions so far, because actually we have completed the session. Okay, so teacher, if you don't have any question, then I would highly request Chigu to actually submit this feedback form. And the feedback form you can feedback about how actually in the session இருந்துச்சு, and any comments or any compliments you can share over there. And yeah, basically actually and I so can I get Coach Pavitra to share the link on Zoom actually? You can scan the code, or you can also click on the link also.
So over here, if you can see, there is a link that is already attached. So you can click on the link and then fill in the feedback form. And do you have any questions, teacher, so far? Actually, இந்த கேள்வி இல்லைன்னா, then actually we can end the call. And also, I would suggest Chegu in this call to join. You can scan this code to join our Telegram. Alternatively, you can also log in into our social media account. You can follow here also. So here we have our Telegram chat link. Share here. Yes, actually this video recording is live. So we have a YouTube link that can be shared later. Chigwiki. So if there is no questions, then I think I will stay in this call for maybe 5 minutes. If there is no questions, then actually thank you so much for joining this call. So I hope that இங்க இருக்கிற எல்லா டீச்சர்ஸும் எல்லா ஸ்கூலும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இந்த ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். And of course, I would highly recommend the schools to actually take advantage of the 500 grant money that is given for your road safety initiatives around your school. Because இந்த மாதிரியான opportunity வந்துட்டு எல்லா ப்ரோக்ராம்லும் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. And also, we would be really happy to see your schools to participate and have more Tamil school in the future programs of Arus Academy ல வந்து participate பண்ணுறது. So for example, வந்துட்டு Arus வந்துட்டு not only road safety program மட்டும் இல்ல, we have other programs also. So maybe you can share about Arus Academy programs to other teachers who could be benefited from this program. So we do have student training also, teacher training கூட இருக்கு. So yeah. So teachers, do you have any questions? மேபி எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு டீச்சர். உங்களுக்குலாம் எப்படி வந்துட்டு இந்த அருஸ் அகாடமியோட ப்ரோக்ராம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம், எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? Can anyone share over the chat, or maybe you want to unmute yourself and share with us? Or if let's say in the call வந்துட்டு maybe you can suggest me if there is any group email. Okay, all right. If there is any like Facebook group for Tamil school teacher group or அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா, can you share with us? Because we are trying to penetrate into Tamil school Facebook group or Telegram group, so that like we want to have more Tamil schools also to join. Okay, so yes, we have been sending emails and newsletters lah, right?